important is, I mean, this is one of the points that I wanted to make. So, 10 years later, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഈ വേൾഡിൽ രാജീവ് കംസ് ദിജീഷ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, റൈറ്റ്? സോ വൺ ഹോൾ 2-3 graduation class നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട്, what was your thing? So he's a Kollam boy, right? Correct. Always studied in Kollam. Yes. And then you came into this world of Trivandrum. That itself Correct. was 60 kilometers was a long distance. Step up, yeah. So for me personally, improving communication skills, I think communication skill depends on 2 major factors. That is confidence, for instance. 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്, നമുക്കുള്ള കഴിവിനും പിന്നെ നമുക്കതിനോടുള്ള വിശ്വാസവും. The second thing is, we are always having this fear of what people are going to think about us. So these 2 are the most important contributing factors for me, which initially, as sir said, being from a village background, really hindered me initially in terms of conversation. So for me initially, when I went to Delhi for my first job, communication was a very, very difficult aspect because Hindi kaisa tha aapka? Very interesting story. I went to Delhi. The first thing my mom said, "Mone avada pokkazhinja pillare aalkarella ninna pattikkum." So I went to Delhi, took an auto, and I asked the guy, take me here. He took me to the house, and he said, "Bhaiya, 25 rupees ho gaya." So me being me, I said, "Bhaiya, 25 is too much. I'll give you 40 rupees." Because I thought 25 is 50. I went on to pay 40 rupees. So instead of, he was saying, "Okay, give first time in Delhi, give me 40." So for me, in terms of communication skill, you guys, ഈ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ പലരും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകാം, കോളേജസിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് കോഴ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്, യു നീഡ് ടു ബാക്ക് യുവർ സെൽഫ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ട്രിക്കിയർ. Things that sir said about in detail, about what people will feel about you. ഞാനത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് was because one of my mentors told me, it's kind of like swimming. Can you ever learn swimming by staring at the swimming pool? No. The only way to improve it is to exhibit yourself to the circumstance more and more. So, very simple example is, in a meeting like this, a discussion, it makes more sense for people to raise their hand, ask a question. Because it was very difficult for me to do that. Because in the first thought, is this a stupid question? See, that is the first thing that we solve. Is it like that, or is it that ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കുമല്ലോ? Yeah, correct, both actually. Personally for me, എനിക്ക് was the fear of sounding stupid, sir. For me, it was like, okay, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ചോദ്യമാണോ, was what my problem was. So ഈ ഒരു കാര്യം improve ചെയ്യാൻ, my suggestion to folks like you guys is to exhibit yourself to the circumstances like that. You might have an embarrassing moment. A lot of English. Sorry? I didn't understand what you said. Yeah, too much English. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ I think I have this problem. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം. If you don't understand, all of you all should do this. അത് തലേന്ന് മേലെ പോയി അങ്ങനെ പറയാം. മലയാളത്തിൽ സർ പ്ലീസ്. അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ കൂടുതലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തൊരു, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 1-2 എംബാരസിങ് ആയ മൊമെൻറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ടായാലും അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ആവുന്നത്. സോ ജൂനിയേഴ്സ് എന്നെയും കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ മേ ബി കരിയറിൽ മുമ്പിലുള്ളവരും പിറകിലുള്ളവരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ 45 വയസ്സായിട്ടും ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവില്ല. Okay, I think I'll ask it this way for the sake of everybody. Tell us your most embarrassing moment. Embarrassing moment for me? Yeah, right. So എനിക്ക്, I'm coming to you after that. Correct. So എനിക്ക് You like it? Yeah. Sure. Yeah, giving some theory answers, no? This is how we get in class also. Why you have to call them here? Okay, very good. Apart from the moment I had with the auto wala, ഞാൻ IIM കയറിയ സമയത്ത് I actually had a very embarrassing moment. അതായത്
ആ സമയം ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ബെറ്റർ, കുറച്ചൊരു സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പായി. കാരണം ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഞാൻ IIM ക്ലാസ്സിൽ പോയി. അപ്പോൾ സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സീനിയർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുള്ളി സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ജനറലി പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താകണം എന്നുള്ളത്. സോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുന്നിൽ വന്ന് ചെയ്യാമോ? സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ഡിസൈഡഡ് MBA കോളേജിലൊരു അവസരം കിട്ടി. ഐ വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ്, മനസ്സിൽ ഉറപ്പാണ്. സോ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേജ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എല്ലാവരെയും കൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്ലാക്കിങ് ഔട്ട്. സോ എനിക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഐ കനോട്ട് തിങ്ക്. സോ ഐ കെയിം പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് എൻ ആൻസർ, എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ആൻഡ് ഈ കൂടെയുള്ള ജെൻസൊക്കെ ആക്ച്വലി ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, യു ക്യാൻ റിലാക്സ്, ഗോ സിറ്റ്. So I actually went back to sit without even being able to ask the question in front of my batch of 500 students. You went there and didn't ask. I could not, because I kind of blacked out in my mind, right? So അതുകൊണ്ട് that was quite an embarrassing moment for me at IIM എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Guys, how many of you all have the guts to do something like that? Would you do that? What would you think about yourself? It's great, isn't it, to be able to go there, blank out, come back and tell that story? Don't you think you should applaud that? Awesome for that. So the point is that, I think even what I picked up is that when you meet people like him, you have to realize that they were willing to embarrass the shit out of themselves. That's when they learn. That's the guts. The guts is not to know language. മലയാളം അറിയാത്തവനും വന്നിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംഭാഷണം തരാം, ആ സ്പിരിറ്റിൽ വന്ന് ആൻഡ് യു വിൽ ലാഫ്, കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് യു ഗോട്ട് ദ മെസ്സേജ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ലൈഫിൽ, അല്ലേ? So this is a very brilliant suggestion. I mean, kind of story. I want you to pick up stories like this, because I'm sure Rijesh also has a lot of such things. So let's hear one from Rijesh as well, because they're giving us too much theory otherwise, so that you will read books and get. Yes, Rijesh. ഒരു 2750 കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കമ്പനി. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് തൊട്ടിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2750 കോർപ്പറേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നെയിം ചെയ്തോളൂ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, IBM, ഗൂഗിൾ, ഏത് കമ്പനി എടുത്താലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് ഞങ്ങൾ ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻ്റ് ആയിരിക്കും. എവറി കോർപ്പറേറ്റ് റിക്വയർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. നമ്മൾ എന്നും കോർപ്പറേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ടേ കാണുന്നതാണ്. കോർപ്പറേറ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് RFQ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോ ആൻഡ് ഡു എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. എനിക്ക് വലിയ മടിയായിരുന്നു. Language is a problem, you start shivering when you go there, you can't speak, you can't do the presentation. So finally I decided if I have to do something tomorrow, I have to, develop this capability. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു presentation skillsൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിന് പോയി. I attended the course. So the first day after registration, this man was sitting like him, and there were some couple of other students also like you who came there actually to register. He said, Rijesh, before you go, I want you to present about your company in front of them. I said, I came to learn that. He said, it's okay, but you do it. So he made me do. I think 50% of my confidence I built up the day I walked into that place. So adoru veliya enikku firstly oru idaayirunnu. Karanam after that, because I've noticed before that when I used to go to corporates, I used to tell my colleagues to do the presentation. And sometimes I feel after we come out that we didn't create the impact. We couldn't actually do it. And I was also helpless because I feared to do, so I didn't do it. After this, wherever we go after that, right? So I will be the first person to actually do the presentation, because once you gain that confidence, once you build it within yourself, then you don't fear about, you don't even bother about who's sitting in front of you, then you start to present. Because when you start presenting, especially about your industry, about what you are doing, you don't have to look at any of the books actually. Even the presentation, like how doctor was doing it today, it is just running, and the kind of innovations and the where he actually diversified, it is something very, very good. Yeah, so Rajiv, just coming back. So then you started your company, right? And then you started working with people. So
So now every time you spoke, many more were listening. It was not a one-to-one thing, right? Correct. And now you were also trying to be responsible because you cannot look like a fool in front of your employees. Correct. How was that? How did you cope up with that? I When didn't. you have to talk to employees, you are talking, or you go to meet Minister Kinfra, you have to present, you have to get some proposal approved. Right. Now you're talking in front of people and there's something at stake there, right? You could Correct. lose something. Correct. Including if you're talking to employees and there's a, he's Arnold, Correct. doesn't sound like he's coherent. Correct. So how did you cope with that? Because the thing about being an entrepreneur is there's no teacher, right? Exactly. There's no boss. Correct. So sir, you're coming back to the exact point of ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ആവശ്യം. ഒന്ന് ദ ഫിയർ ഓഫ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കണ്ടൻറ്റ്, അതായത് നമുക്കുള്ള സ്കില്ലുകളും ആ സ്കില്ലിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഇസ്, ഐ തിങ്ക്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആഡിങ് വാല്യൂ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മളുടെ സ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്തുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് കം ടു എ സെഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് or to interact with my employees, I make it a point that I am first equipped. I was just discussing with Raji sir. I think Raji sir's example exactly covers that. അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സാറ് കമ്പനിയിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹീ ലേൺഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ അതൊരു സ്കില്ലാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുമായിട്ട് പറയുകയോ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് വെയർ, ഐ എം എൻ എഞ്ചിനീയർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് സ്പോർട്സ് വെയർ, ഡു ഐ? പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് NIFT എന്നുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനറുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് നോ ദ സ്കിൽ, ഹാവ് ദ സ്കിൽ ടു ലേൺ ഇൻ ഡെപ്ത്. സോ ഐ തിങ്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് gives you that confidence / skill, like Reggie sir did with ISO certification. I am very sure കോളേജിലൊന്നും പുള്ളി പഠിച്ചു കാണില്ല. He took the pain to study alongside his company and learn about it so that he can help people build it inside the company. I think that was... This is a brilliant thing. I don't know whether you all are picking it up. Half the time we are scared when we speak is because we don't know the content well. നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസം അതിൻ്റെ മേലെ കുറവാണ്. അത് ഞങ്ങൾ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിയർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് വി നോ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമറിൽ തെറ്റിപ്പോവും, പക്ഷെ കോണ്ടന്റിൽ തെറ്റില്ല, റൈറ്റ്? If you know the way to some place, it doesn't matter what language that guy is asking, right? And you will find the place, right? So, I mean, just to make it lighter, I thought at some point in my life I should be a pilot, right? And I keep telling this as a joke. So, well, you should read about it. There was a big operation in Maldives and there were commandos that had come into Trivandrum, and Trivandrum had never seen such military action, and we were all flying, learning flying, and we used to fly that little plane, and we used to stand there. It was all these commandos, big planes coming in. So we had this guy, his name was Manoj, and Manoj and me, we were standing at the gate and looking at all these planes and jeeps coming. And so there's one jeep guy came, and there was this 4 commandos, and black dress, this, that, and all. They came, they open jeep, and they came and stopped. And the way it happened is we opened the door gate without realizing, because we were so scared, right? So we just opened the gate. He came, and then he called Manoj and said, "Idhar aao." So this Malayali boy didn't have any clue, right? So he came and said, "Soap kidhar milega?" So this guy, soap. So he thought he's going to be shot if he didn't answer that question. He said, "Soap kidhar milega?" So he said, "Soap." And this is what he said after that, right? He said, he knew that guy is asking Hindi, right? So he said, straight. You know what is that? That was a flyover. But he communicated. That guy said, "Acha," and he went. But the thing is, he knew the way. If you know the way, then it doesn't matter whether you say straight, then straight. It will go. People will understand. You are confident about it. And I think what people will tell you as you meet leaders who have succeeded, they knew their objective, they knew their subject, and then they handled the language like that. So whenever you feel that you don't know or you're feeling less confident, think about it for a minute. Are you scared because you don't know, or you are scared because you don't know how to say it? വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് അറിവ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല. ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം? രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ രണ്ട് gentlemen, what they are telling you is in their life, they knew what they wanted to say, so that was not a problem.
They fail, they picked up, but nobody will smile or laugh at them, right? Is that making sense? Are we getting used to the format? I hope you like this, because the idea is to bring people here from whom you can pick up lessons. And trust me, as I go through this, I'm also learning about these two gentlemen. These are stories even I didn't know about them. So let's go to the next one, okay? So next question, and I'm happy to see 89 people, right? So, this is what is the very important question in our lives, right? I'm going to explain the question, so don't answer this in a hurry. Are you studying? These are the choices, right? I want to study this subject, and ഈ കോളേജിൽ എന്നെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് അതായിരുന്നു എൻ്റെ അപേക്ഷ, എൻ്റെ hope, and I'm there. രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ I'm studying what I like, but not where I wanted to study. എനിക്ക് വേറെ എവിടെയോ ചെയ്യണം ഇത്, പക്ഷേ admission ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. Third thing is studying what I don't like. എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കോളേജിൽ വരണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസിലാണ്. That is 3. And studying what I don't like, where I don't like. Where are you today? Right? Because this will tell us a lot more about ourselves. So put that question there to yourself. And we'll ask these people, where did they study? Because one guy went to engineering and then studied. One guy decided to start his career at 12th standard. Right? Both made very different decisions, and we'll see what happens. So we'll pick a few more minutes. Yeah, 41 responses already. And this is if this is the way things are, where you are like 20, at least nearly 40% of people saying that they are studying what they like, where they like it, I think that's a fantastic place to begin with, right? Even for the second one, I'm assuming that there are a lot of people saying that because they are, wanting to be in a better place, right? So that spirit to fight will be there, right? So we'll go this time to Rajiv. Rajiv, so you came from a family. None of the family members were engineers and stuff like that. By the way, I want to tell you something very interesting about Rajiv. His mom was one of the medal winners. I don't think any one of you all were born like him. Of course, you were born all after that. But there was a lady called P.T. Usha. She was one of India's fastest relay runners, right? 4x400 relay. His mom was one of the co-runners with her. So she was also one of the medalists. So he comes from a sporting family. Yeah, 2 moms, great moms. Right? And he must go and tell his mother that clap for her. So this is the guy born to her. So, and you must understand that they don't necessarily came from that kind of exposed family, other than your mom being a sports person. You spoke all this at home, and then you had to go for engineering college. Was that your first choice? Did you want to always do engineering? Or were you told that you have to do engineering? Correct. So, Randu alla, actually, since I was from a family where no businessmen, right, in last 2 generations, എൻ്റെ കസിൻസ് നോക്കിയാലും ആരും അങ്ങനെ ബിസിനസ്. സോ മൈ ഡാഡ് വാസ് എ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ്, ഡാഡ്സ് ഡാഡ് വാസ് എ ഫാമർ, ആൻഡ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. സോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേ ഇല്ല. സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിടെക് CET ചെയ്യാൻ കാരണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ അത് നോക്കി വായിച്ച് അതേപോലെ ഒരു വേറൊരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി മാറ്റാൻ അറിയാം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കോളേജിലും സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യം അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ മോശമില്ലാത്ത എൻട്രൻസ് റാങ്ക് ഉണ്ട്. എൻട്രൻസ് എഴുതി. എനിക്ക് എന്ത് മേഖലയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് 12th കഴിയുമ്പോൾ അറിയില്ല. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഐ ഷുഡ് അഡ്മിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, 12ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന 2 മേഖല, ഒന്ന് എൻജിനീയറിങ്ങും രണ്ടാമത് മെഡിസിനുമാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആണ്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം, ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തുമില്ല സത്യസന്ധമായി. കൂടുതലും കളിക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു താല്പര്യം, അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ല. സോ മൈ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ വുഡ് കാറ്റഗറൈസ് എസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ് വെയർ ഐ ലൈക്ഡ്, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക്. എൻജിനീയറിങ് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്തെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ CET വാസ് എൻ ഐ ഓപ്പണർ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു ബേസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന എനിക്ക് CET ഭയങ്കര സ്റ്റെപ്പപ്പ് ആയിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികൾ, അവർ തരുന്ന വാല്യൂ, സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് CET-യിലാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ട്രാപ്ഡ് സംവെയർ വെൻ യു ലൈക്ക് ദ പ്ലേസ്, പക്ഷെ അതല്ല എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് പ്ലേസ്. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ആശയങ്ങൾ കിട്ടി. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഉത്തരം അവിടുന്ന് കിട്ടിയേക്കാം. സോ എനിക്ക്
സോ എനിക്ക് CET എന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ, ഈവൻ ദോ ഞാൻ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് വലുതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, I had a friend from Cochin whose dad was an accountant, who was a student of Bhavin's, very well educated guy who is from a very good family. അപ്പോൾ അവനാണ് എനിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ബിസിനസ് എന്താണെന്നും ബേസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈവൻ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് MBA എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അവനാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, MBA ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, എടാ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ, എവറിഥിങ് he introduced it to me. Both of us did MBA from IIM in the same year. Oh, and he was also in IIM? Yeah, he was in IIM Lucknow. Avan is currently working in a very senior position in Hindustan Unilever in Bombay. So I learned a lot of things from that place. Whereas the second place, whereas at IIM Touchwood, I was finally at a place where it was a place I wanted to be, and I liked what I studied there. So I went through those two phases, and both of them were enriching for me. Whereas if you are at a place like Sir said, I don't like and I am not at a place that I like, then I think you should sit back and reassess. Every other thing is a win-win, at least some way a win for you, wherein you can learn something and adapt in it. If I missed that, Rajiv. So what did you think about these two people who had the guts? First, do you think it takes guts to type that in, even though you're not telling your name, and I will never know the name? By the way, on Mentimeter, I can't see who said what, right? So do you think that's gutsy for somebody to, two people in this room have said, studying what I don't like, where I don't like to be? Do you think you should give a round of clap for them? Absolutely, yes. Right? They're gutsy, right? So I'm going to start this by saying, if you are so aware that this is not what I want to study, this is not where I want to study, that itself is 95% of your life's problem sorted. Which means you know what you want. Because 9 out of 10 times, I don't know whether Rajiv and Rijish, both of you all will agree. By the way, we got 2 R's over here, right? Both are Richie Rich, the comic kind of, the R. But anyway, so the thing is that, would you agree if we said that it is more important to know what you don't want than what you want? What would you say to that? 100% yes. 100%. And what was the time in life you discovered that? For me, like I said, CET lana first thing I know, I don't want engineering. പക്ഷേ CET a lot of students here, I'm not sure if it's relevant to the question. It's okay, we are allowed to Yeah. Do I have your permission? എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ who started a company called Taxi for Sure, and he sold it for like 800 crores to Ola. പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കൊരു ടാക്സി ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഫോംസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് സർവേ എടുത്തു. സോ ഐ തിങ്ക് വേർ എവർ യു ആർ, നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെന്ന് ഇത് നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്ലീസ് പൈലറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സേ 28 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ട്രൈ, വി ക്യാൻ ഫെയിൽ, എന്താ കുഴപ്പം? വി ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്കമാലിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യമേ ഭയങ്കര വലിയ സ്കെയിലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈവൻ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് അവിടെയാണ്. സോ ദോസ് ടു പീപ്പിൾ I think they are clear that എനിക്കിതല്ല വേണ്ട. Now I'll experiment. You guys should really go out there and experiment. Really go out there, whoever they are, and I appreciate what I want to once again say, give honest answers. So we'll discuss it. So Rijish, you have to tell us how learning and what do you think? രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എൻ്റെത് ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സയൻസ് എടുത്തതാണ്. അപ്പം സയൻസ് എടുത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സയൻസ് എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, സയൻസ് എടുത്തു. സയൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എൻ്റെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ജോലി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി, എൻ്റെ 2 ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ ഫെൽറ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കമ്പനി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത് കളയാമെന്നുള്ളത് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പം ആ ടൈമിൽ എനിക്കിത് തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ നിന്നും BBA എടുത്തു. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളും ഇന്ന് BBA ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. അവൾ 10th കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സയൻസ് തട്ടി,
എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വന്നു. അത് അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല, അത് അവളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സൺ നേരെ സയൻസിലേക്ക് വന്നു. പ്രോബബ്ലി ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായതും. ഇപ്പം ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ഹിം ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് MBA എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. എനിക്ക് ബിമലിനെ ഒരു ഏകദേശം ഐ തിങ്ക് വി ബീൻ നോൺ ടു ഈച്ച് അതർ ഫോർ അബൌട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 12 years. അപ്പം ഹീ ഈസ് ഓൾസോ മൈ മെൻറ്റർ, ഹീ ഈസ് മൈ ചീഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസർ. അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദോ വി ഡോണ്ട് മീറ്റ് എവറി ഡേ ഓർ എവറി വീക്ക്, ഹീ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ ബോംബെ. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ടേക്ക് എനി നെയിം. എൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ മകൻ ഇന്ന് ഹി വാസ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഒരു 50% മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. SSLCയും പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ചെയ്തു. ടുഡേ അപ്പോഴൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും വലിയ മാർക്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു 60% ഒന്നും കടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ന് IBM എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഹി ഈസ് ഹെഡിങ് വൺ entity of IBM, right? I think probably ഒരു 1 CRൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആനുവൽ സാലറി കാണും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സിംഗപ്പൂരിൽ. വൈഫും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതിലോ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന മാർക്കിലോ അല്ല, പക്ഷെ പഠിത്തം എന്തായാലും വേണം. ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ആ നോളജ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷം ഒരു 10-50 MBA ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇന്ന് റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. യെസ്റ്റർഡേ സംബഡി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് an IITian who joined my company. My HR was telling me ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ is an IITian. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ പൂർണ്ണമായും അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ മാർക്സ്, ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപയോഗമില്ലാതെ പോകും. അപ്പം കുട്ടികളായാലും ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ മോളുണ്ട്. I always tell her, and she advises me at times. He's the one who's actually mentoring her. That's why we choose to send her from Bangalore to Pune. അപ്പം ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ടേക്ക് ടുഡേ, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വൺ സ്റ്റോറി. Can I say? I was going to remind you if you ഓക്കെ, ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാനൊരു 500 rupees സാലറിയിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കരിയർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 500 വിത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും വി ഗോട്ട് സം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 3 years കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു ദെൻ ഐ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് കരിയർ. അതിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പണ്ടേ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതാണ്, ഒരു എൻട്രപ്രണർ ആവണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പണ്ടേ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതിപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല. സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു വർക്ക്, സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഡു ദിയർ ഓൺ ബിസിനസ്. അപ്പം എനിക്ക് ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കൂട്ടുകാരുടെ അച്ഛന്മാർക്കെല്ലാം നാട്ടിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കോഴിക്കോടാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം, അവിടെ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഓ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എക്സ്പോഷർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബിസിനസ്സാണ്, അവർക്ക് നല്ല ഇൻകം ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പം ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഷുഡ് ബൈ ബസ്സസ് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ബസ് വാങ്ങുന്നത് മോശമാണോ നല്ലതാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നി ഐ ഷുഡ് ബൈ ബസ്. ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ്. അപ്പം ആ എൻട്രപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റെ സോറി PDC പഠിക്കും. When you were in pre-degree college. Pre-degree college. When you say college, they are also in college. Pre-degree college. അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ, ഈ ബസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു സീ ഇതാരാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കണ്ടക്ടർ ഹൂ ഇസ് മാനേജിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഡ്രൈവർ ഹൂ ഇസ് മാനേജിങ് ദ ബസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓണർ ഡസൻ കം. സോ ദർ എ പേഴ്സൺ ആ സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കണക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു. എപ്പോഴും വന്നിട്ട് കണക്കെല്ലാം നോക്കി കണ്ടക്ടറിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും. ഐ യൂസ് ടു സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഈ 16-17 വയസ്സിൽ ഐ യൂസ് ടു സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദിസ് ഗായ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഈ റൈറ്റിംഗ്, ഇയാൾ എന്താ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നത്, ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടുമോറോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ബൈ ദിസ്, ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചേഞ്ചായി. എനിക്ക് കയ്യിൽ വന്ന് വീണത് ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ജോബായിരുന്നു. സോ ഐ ടുക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടുന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പിന്നെ ജോലിയായി 2 മാസത്തേക്ക് പോയതാണ്. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോയതല്ല. ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിലാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നത്. ദാറ്റ് ആൾസോ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടി വന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. സോ ഹീ ഗോട്ട് എ ജോബ്. പുള്ളി ഷിപ്പിൽ പോകുന്നൊരു ടൈമായിരുന്നു. സോ ഹി വാസ് മൂവിങ് ദ സെയിം ഡേ. So I took that opportunity and I said, let me go. Father was not ready, mother was not ready. They said, no, you can't go without completing your education. Our concerns are adil. But I said, let me go. Anyway, I have 2-3 months of time, so let me go, come back. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഞാൻ ഐ ട്രൈഡ് കൺവിൻസിങ്. ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണും മൊബൈലും ഒന്നും ഇല്ല. കത്തെഴുതിയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ വരാനും എല്ലാം. വീട്ടിൽ ഫോണില്ല, അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഫോൺ ടെലിഫോൺ വാസ് അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി അവിടുന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു സമയത്താണ്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ആ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നു വി നീഡ് ടു ടേക്ക് MBA എടുക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഹി സേസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം IIM. അപ്പം അതൊക്കെ ഇന്ന് വരുന്ന ഒരു തോട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ എ വെരി വെരി ഹംബിൾ, ഒരു പുവർ ഫാമിലി. മൈ മദർ വാസ് എ ഗവൺമെൻറ് I forgot to say that actually. അമ്മ PWDയിൽ ഒരു ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഫാദർ വാസ് റണ്ണിങ് എ സ്മോൾ ബിസിനസ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഞാനെല്ലാം ഒരു 17-18 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഹിസ് ബിസിനസ് ഫെയിൽഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കൂടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ദേ വർ നോട്ട് വെരി കൺവിൻസ്ഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഈവൻ ദ പാർട്ട്ണർ ഹൂം ഐ ചൂസ്, ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് 2 കമ്പനിയിലും. ഈവൻ ഹീ വാണ്ടഡ് ആക്ച്വലി ടു ഗോ ആൻഡ് ജോയിൻ അനദർ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മൈ പ്രഷർ വിത്തിൻ മീ ദറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ 1999 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 7 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വെരി സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ. So the thing is, whether you like your campus or not, this is an amazing place to build your friends, learn from them, get inspired from them, and remember that the learning is not there. What I loved about Rijish's story about the bus one, I said you would never think that a classroom exists in the last bench of a bus, because this man apparently in the private buses is the guy who's watching what the driver and the conductor is, how many tickets they're selling, otherwise they'll put the money in his pocket. He sits apparently in the last seat. That's what he told me. And he said he used to sit in the next day and go next to him and go up and down to learn. So it will be amazing that you don't have to go to a campus to learn. If you know what you want to do, then find the place where to learn and keep with your friends, talk to them about it, right? So one thing here we are doing right now wrong is we're not keeping time well. And I don't know whether we're going to pace this up a little bit because it's 10 to 1. And so we go to the next question. We'll try and make it, and I want to have some questions from you all. So here's the rule for the house. Anytime, ഒരു additional question ഉണ്ടെങ്കിൽ I will come and we can just, I think this room is loud enough, we can ask, okay? So you have the right to interrupt anytime, okay? Right, next question. So all of you all are going to now get into campus interviews, or you must be already going. So I wanted to know an opinion, right? Does campus interview
help you find your career, your future, or does it make you lose your career, right? Or it doesn't matter, it's just a job. We need a job, let's get started with that. I'd like to see that response, what we're getting. And we'll ask these two gentlemen what it was, right? Because both of them got some way, in a way, if you want to call it a campus view job. So I'm going to start this time with Rijesh very quickly. For a quick answer, Rijesh, you didn't have a campus interview, Rijesh. Your campus interview was that man coming home and saying, I can take one guy's job, and you had the chance to say yes. Which is pretty much what happens in a campus interview, right? Somebody's coming, meets you for 5 minutes and says, I'll give you a job, and you go, right? So what do you think? Did it help you find your future, or was it something that distracted you? I would say, basically, if there is an opportunity, I mean, Still leave, 57, yeah. so leave my part. But today, if there is an opportunity for any of you to attend a campus interview, and you have multiple choices actually, because most of the colleges today, there are multiple different companies. Actually, in Bangalore, what we see is different corporates actually do the campus interviews there, and you can actually choose. You have the option to do. And I would say, even before you start something, it is important that you must take up something. One of whatever options that you like, that you get. Shouldn't matter where you start, because you must always think about what is it. In Malayalam we say, Lakshyamana Pradhanam, Margamalla. So Margam, nammal poyirikkunna margam nokkikazhinjal valare ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇന്നിപ്പം today if someone asks me, yes, 23 years of the entrepreneurship and my 30 years of my total experience of working, I would have probably taken, I feel, a longer time to achieve what I have achieved today, probably in your at your age and the kind of technology and opportunity that exists. If you take up something, it is easy for you to achieve, because you don't require 23 years or 30 years of an experience today to achieve something bigger, because the opportunity is immense. So if you get such good opportunity here, I must say that you should take. You must wisely decide. You must first think what is your passion and go along with that. So what's your choice? First, second, or third? What's your choice, Rijesh? My choice. It doesn't matter. I just need a job. Great. Rajiv, over to you. You had 2 campus interviews. You took 2 choices. You went to Delhi, first one, and then you chose your career in a startup. Correct. So, as I answer this question, when I interact with students right now, I think, let me tell you, ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം എന്താണ്? When you are selecting a job, please do not select a job based on average salary of the person of the class. Average salary of the class എന്താ? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പർ എത്ര പൈസ കിട്ടുന്നു, അവന് ഇത്രയും കിട്ടി, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ. ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിൽ കയറും, ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലും, അവിടെ ചെല്ലാൻ നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇവരില്ലാവരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിന്നെയും ചെറുതാണ്, ഇനി ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ മൊട്ടത്തോട് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ്, നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു ലക്ഷ്യം, സാർ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യമല്ലാതെ. So please do not just take it on the basis of അപ്പുറത്തവൻ എന്ത് ജോലി കിട്ടി. 1. Second, നമുക്ക് എല്ലാവരും ജോലി എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമൂഹം അറിയാമല്ലോ, ജനറലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോടും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഭയങ്കര പ്രീമിയം സ്കൂളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരു പുച്ഛമാണ് അല്ലേ. നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മോന് ജോലിയൊന്നും ആയില്ലല്ലേ. അപ്പം one thing that we really want is... How many people got that line? Absolutely yes, I got it multiple times. So what I wanted to say is, actually there are many of my friends who took up a job in a പേരുകേട്ട company, like I don't want to take names, പക്ഷെ നല്ല പേരുകേട്ട company, like say an Infosys or a TCS, as opposed to a startup which had a very good role. എന്തുകൊണ്ടാ? അച്ഛന് നാളെ കല്യാണത്തിന് എന്ന് അപ്പത്തെ മാമൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം, മോൻ ഇൻഫോസിസില, മോൻ വേറൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ്, വലിയൊരു മണ്ടത്തരം അത്. നെവർ ചൂസ് എ ജോബ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാക്കേജ് or because of it's a huge name in the industry. Take a job, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ, it doesn't really matter which sector, പക്ഷേ take a job
which will help you learn. So what is the job you took in engineering college? Right. So എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ സമയത്ത് CET-യിലേക്കുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല റോളുകൾ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല, വലിയ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഐ ടുക്ക് അപ്പ് എ ജോബ് ഇൻ LG. ഇപ്പോൾ LG-യിൽ കാരണം അവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ജോബാണ് കിട്ടിയത്, ഒന്ന് ബോഷിലും ഒന്ന് LG-യിലും. ഐ ടുക്ക് അപ്പ് LG ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫർദസ്റ്റ് അവേ ഫ്രം മൈ ഹോം ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി അവിടെ അതിൻ്റെ റോള് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ശമ്പളം കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്, പക്ഷെ നല്ലൊരു റോളായിരുന്നു. ഐ ഗോട്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഫ്രം സൗത്ത് കൊറിയ, ജപ്പാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് മീ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ജോബ്. പക്ഷേ they paid me lower than your other job at yeah Bosch. That was at Coimbatore, Bosch, and also the job at Coimbatore was giving an option to move to Germany after 6 months. But I still took the Delhi job, which I think changed my life, because ആ ഡൽഹി ജോബിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ആക്ച്വലി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ ടു എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ലെഫ്റ്റ് എവറിഥിങ്, went to a startup which did not pay me a penny. I was spending paisa from my pocket to stay in Bangalore and work, because that was a critical juncture wherein I wanted to learn how a startup is. So എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ജോലി ഏതെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കരിയറിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ലേൺ, പുതിയ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, നല്ല റോളുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഫോക്കസിങ് ഓൺ മണി. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് $500 സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഹി ഈസ് ബിൽഡിങ് എ ഹ്യൂജ് ബിസിനസ്. ബിക്കോസ് ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സെറ്റിംഗ് ദറ്റ് വിഷൻ, ദ ലക്ഷ്യം he said about is the most important part while selecting a job. So hence I'm not able to bracket it anywhere, but I'll just point out these fallacies. അല്ലെ സാധാരണ വരുത്താറുള്ള തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Great. So because in the interest of time we'll go to the next question. Anybody with for the FOCO? Yeah, great. You want to stand up? Let me come there. I can share my mic with you. Nice. Good afternoon, sir. Myself Sindha, and I'm a final year student at CET. I'm glad that you are one of my alumni, and I have came across Hive Sports during my internship. Our company was one of your client. So my He's the owner of it. no, my company was his client. Okay, sir, I have two questions. I'm also a BTech graduate, so one of the toughest questions that I came across that I found it difficult to convince others is why BTech after MBA, why MBA after BTech? So how did you convince yourself and others why MBA after BTech? And my second question is, being an engineering graduate, how do you find a spark or your scope in a sports company? So can I ask you to answer the second one? The first one is coming up as a point anyway Sure. later. So you can answer that time. The reason for starting a sports startup were two. First thing, the person who has influenced me the most in my life is my mom. Actually, there's a story that she was a person who saved my company from bankruptcy as well. Wow, And you must tell us then. Yeah, actually, that's so basically 2 years into business, sir, I was working on a government project and I delivered the products, and Kashi vannilla. paisa vannilla, and I was like down like 88 lakhs. As a startup, I had round about $700 in my account, and I had people's salary coming up, no money, and I had to get this amount from the government products I delivered. I owe people money. I went to the offices for 6 months, nothing happened. So I was at home, I was telling mom, I think I might have to shut shop. So I don't know what happened. She was still working in government service then. She went to the sports council next day, and the third day I got the payment. The third day. Because you know what happened? As this is not something which people teach you in CET or at MBA. So I went to the government office and they said, the file has not come. Oh. So I asked my mom, file has not come, no? So she said, dude, did you ask where is the file? അപ്പം ഇല്ല. അപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു, ഈ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഫയൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം എവിടെയാ ഫയല്? അപ്പുറത്തെ സെക്ഷൻ ഏതാ? അതോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളാ? അപ്പുറത്തെ മേശയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് എത്തിയില്ല. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അപ്പം അപ്പുറത്ത് പോയി അമ്മ ആ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സർ
signed ആണോ? Signed ആണ്. താഴെ ഇരിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. Third day the payment went through. So welcome to government. yeah. No, more than that, I think that is an important thing that I learned about educational qualification മാത്രമല്ല. I learned a huge lesson from my mom of how women actually solve problems much better than men. By asking simple questions. I asking simple questions. File evidaya. I did not ask that question. So my mom has been the biggest inspiration for me, and she's a sports athlete. I have a family of, she studied in Patiala, and I have this background in there, and I wanted to do something in sports. Second, I always as a child enjoyed making something, you know, whether it be a small radio project school ullappozhum doing something, and adinnoru shabdam kekkumbo ee electric bell ennu parna oru project I still remember, it's very fresh in my memory. Exciting it was. Very exciting. And I thought making a t-shirt നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുമ്പോൾ was the greatest kick I got. So that's still something that inspires me to wake up in the morning, go and put in the long hours, because I want to see somebody wearing the product and I want them to feel comfortable in it. So that is the reason I started in sports and sports apparel especially. I'll come to your second part of the question, because we have another question on that, right? And so some of us, like, you know, like me, you know, I thought I'd be a pilot. I never managed to. I had a medical problem, so that career went off the thing, right? And I suddenly didn't have a job, and I had to figure out what I'd do. So I was just passing through Madras. My friend said, I'm going to resign in a company because he got a job in MRF. So I just went there, and they said, what are you going to do for a holiday? I said, if you give me a job, I'll cancel my holiday. And sometimes it's just a matter of asking, right? And that's where I started my career in Chennai with a company which is now, you better know it as Just Dial. And I'm not an engineer, but I learned IT there because I was running product. I was running technology, databases, computers. We had 486 computers those days, you know, with floppy disks. I don't even know whether you guys know. So that's the way I got introduced to technology. But that's for another time. So next question. Okay, so money or opportunity? Somebody is giving you more money or somebody is giving you a better job. So I think Rajiv kind of put it there. What would you choose? What will be the things that you would go? And let's see what the answers we're getting, right? We're still much lower in the thing. Money is going to give opportunity a big fight. And we're going to ask people, you know, both these things. So 29, we'll wait till the number crosses 50, 60, right? Yeah, okay, we've got 40, right? I don't know whether this is such a debate for everybody, but a lot of us come with financial issues to resolve, right? I don't know how many of you all, especially in post-graduation, you have loans to pay, right? So it's a very big challenge to do. And what should you give up on? Sometimes I think the argument is around what are you willing to give up in your personal life, right? If you're not willing to give up something in your personal life, that's going to add up. But here we have 67 people, opportunity is bigger. So what's bigger for you? And how did, give us an example in your life where you chose opportunity over money. ഇവിടെയും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലേ. 4.6 ആൻഡ് മണി ഈസ് 3.4. ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ഞാൻ സെക്യൂർ ചെയ്തത് IBM ആണ്. IBM ഞാൻ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജിൽ 18 years ഞാൻ IBM-നകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് IBM was 120 people in India. Today IBM is around 3 lakh across India. I think they have about 28 campuses across the country. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് IBM. ആൻഡ് IBM ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി വെൻ ദേ ഗേവ് മീ in 1995, they asked me to do an event for them, Pan India. And that Pan India, when I say, that is the time that IBM was importing computers, new servers coming to India. So they wanted us to manage this across all the cities in India. So they were doing it in Taj, everywhere. That's a contract they signed. And they told me, we have a budget for this. You need to take this opportunity, this contract,
and do it within our budget. So when I looked at the budget, when I calculated everything, I have to spend money from my pocket to execute that work for IBM. So I came back to office because, we were not having funds at that time, very tight. Um, and then I started to think, we are growing in India and there is an inquiry that has come. Why not we take up? So we went back to them. They said, we will not exceed the budget. If you want, you do it. So I executed the first project for them. Across India, we managed to get their exhibition executed because every place we have to travel. Complete. My industry is logistics. I think I didn't tell you that actually. So we managed to get everything organized for them. That complete, even we managed it for IBM in India. And I made some amount of loss in that whole transaction. But I gained a corporate by utilizing that opportunity. So yesterday or day before yesterday, I was thinking about something, not about this event. I think, yeah, probably when the invitation came, I thought I must share it with you on these things. Today, I still manage IBM, and IBM continue to give me approximately 10 crore business every year. So I just calculated after I started this company, almost like 240 crore business IBM gave me over a period of after I started. Much before that, I started my relationship with them. So I would go with opportunity here, because if I would have decided at that time that I'm going to make a loss because I'm taking this contract, I would have lost that big account which I am still holding. And the best part is basically that one account gave me 400 corporate accounts in India. Anything related to that company in India, I manage the logistics for them. So opportunity is something, when it knocks your door, you must not look at what you are gaining out of it, because that opportunity will give you business in the long run. That's my take on this. Rajiv, I'm sure you have two stories at least from you. You are speaking much. No, sir. Actually, for this, I completely agree with Rajit sir in this, and I just want to add one point because we can move on to the next questions. One point is, I think money is the byproduct. When you look at the extraction process, what is the final end product that you want to look at? Money comes, if you just focusing on the money, as a primary product, you might get distracted. It is an end product, and opportunity is the way you get to the end product. Neither of this, I think the end product should be adding value. You essentially add value and you would make money. And if you want to add value, you should look out for opportunities. This is what I feel about it. So, that's brilliantly put, Rajiv. I want to just take from what Rajiv said, and something that I've seen in my life, right? You get a job. Don't take a job which will not make you a better person, right? Sometimes you do a job for too long, and if you lose your job, nobody will hire you because you've become dead wood. You have to be a live piece of wood, right? You have to every day feel that you did something new, something else, right? For me, for example, today, I'm doing a Mentimeter presentation with these youngsters. I was told to come here. I said, I'm not going to do the standard, two people come and talk. And so I told them also, and thankfully they were kind enough because we were supposed to be 3 speakers. I don't think you need to speak to me. And I got these kids, I said, you will go to make the presentation. I won't make it. And I will trust myself with them, right? And I don't know these 2 kids from ASAP. They did a brilliant job. Whatever you're saying in tech is put up with them, right? And it's just the ability to do something where you learn. Sometimes it's to learn to trust, right? On that note, next one. Let's go because I don't want you all to miss food. Some of you all have come very early, and I don't know whether, I saw some people standing to get some snack or something like that. I don't know whether you're too hungry. Yeah. So here we are. This is a classic question. Please don't answer this. I want to tell you this because Rajiv told you about what he chose. He chose to be far away from home, right? Rijish, I don't know whether I wanted to tell Rijish one thing. I hope this recording doesn't go to your house because you said my second son earlier. I think Dhanya is going to want to know where that second son is, right? He has only one son and one daughter, right? So he might break up a marriage there. But nevertheless, his daughter, when he came and when she had brilliant choices to do, when I told her, one of the things when you go to college is you learn to live on your own, right? So how many of you all live in a hostel here, right?
trust me, you're doing 300% learning than what the classroom is giving you, right? Your learning is 200% is what you learn outside, right? Just going back home and thinking everything will get done. You have many things to learn in life left, right? So what would you choose? And these were our choices. Work within my district, anywhere in Kerala but not outside Kerala, anywhere in India, not outside India, and somebody saying anywhere but I want to go out, right? And I want to talk, and it is very not surprising if that yellow line moves up. But I do want to tell you all that remember, when I was in your age, that was the smartest option. And I want to tell you what you have to rewind to Rajiv, what he said. He had a job which promised him Germany in 6 months. He took the job where Germany will come to India and I'll meet them here in India, but I'll do. So we'll go back to Rajiv and from him we'll take the answers. Don't be in a hurry to decide because thinking that the grass is greener on the other side. When I was your age, India had 20% inflation and America had 2%. Today America is having 7%, UK is having 20%, Africa is having 40%, India is having 4%. So you got to figure out where the cost of money and life is going to come, where the new emerging opportunities will come. You will not find the next in the US, they haven't made so many big companies like Ella. How many will come up in India, right? This is the big emerging change, right? I'm making my points quickly because we have smarter, better people. Rajiv, over to you. So in terms of choosing your locations, I think it's always a sensible idea to be independent, definitely. And like I said, for me, moving to Delhi, one reason was it was farthest from home. So it is always a good idea to be independent at some point in time, make your own mistakes without externalities. Moving to Bangalore, in spite of parents not being happy, you need to take independent decisions. But I think I'll add one important point here. See, a lot of students, a lot of us in our generation, maybe 5 years younger to me, actually prefer to go outside. And I do not complain. But something that we need to always keep in mind is, if at all, one question that we need to ask ourselves is, if not us, then who? If not us in this room or the people, friends of us, then who do you expect to make our state, our country, a better place? A lot of people would have toiled hard to get to a better GDP, a better inflation rate. A lot of people have. I'm not saying that we are having this commitment, we should do that, but I think there are enough and more opportunities in India, not just in terms of starting something. You need not, you may contribute to the society not just by starting, but actually being in very good management positions, adding value in terms of growing in your career, generating more employment, scaling a company. Unless you use your brain power in, let's say, for me, I'll be very selfish and say, for a person like me who started up, I am praying that this number goes down. I'm praying because we can only build something in Kerala or in India if we have people. We have the people with content and caliber, but most of them tend to go outside. So I cannot do it just because I've done an MBA from IMA. Regis sir will not be able to do it because he has got 25 years of experience. We can all do it only with the right kind of people. We have them, but unfortunately a lot of us still prefer to go outside. So maybe it's something we can always think about while taking that decision. Regis. ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കേരളത്തിലും ആ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻഫോസിസ് കേരളത്തിൽ വന്നു, വിപ്രോ വന്നു, IBM വന്നു. ഒരുപാട് കമ്പനീസ് നമ്മൾ IT പാർക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലായി കാണുന്നുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം ആയാലും കൊച്ചി ആയാലും വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദം ഗെറ്റിംഗ് ഫിൽഡ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ നേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് ആ സമയത്തൊക്കെ അബ്രോഡിൽ പോകുന്നു, അവർ കുറേ കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദേ ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ബാക്ക്
പറ്റുന്നില്ല. എക്സ്പെൻസസും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂവും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പം പഴയ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പീപ്പിൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻറ്റർപ്രണേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡായാലും ഇപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയാലും വലിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനും 7 പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഇന്ന് നമുക്ക് 400 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2500 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതോ വിദേശത്ത് നമ്മളൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. 2007 അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ റീലൊക്കേഷൻ കമ്പനി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 വർഷം എബ്രോഡിൽ പോയി നിന്നിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അവിടെയും റിസഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ടൈമിൽ വി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ. ഇവിടെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പല ബിസിനസ്സുകൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നില്ല സത്യത്തിൽ. അതിനുള്ളൊരു കാരണം ഇന്ന് വിദേശികളെ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാം. പല ക്യാമ്പസിലും, ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലും ആയാലും ഒരുപാട് കമ്പനീസിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലായാലും ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിന്ന് കാണാം. അപ്പം രാജ്യം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളെ എക്കണോമി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. I want to quickly come here, and there is this lady from IIMK here. I want to inform, there's one guy who asked the question in the thing, sir, how do I do a startup? I don't know how many of you all know this, right? But even in IIMK Live, where I'm a mentor and I took a session very recently, I'm going tomorrow to UP. Next 23rd, I'm in Gujarat. All RECs, NIT, all IIMs, all of IITs, okay, all of them have a central government funded startup center where 20 lakhs is given to a person coming with an idea, and it starts with 2 lakhs to start getting the idea. I don't have an idea, I want an idea, I want to come and sit and get some ideas. For that you will be put up, am I saying something right? They will give you a room to stay, food to eat, and people to think with, and 2 lakhs to write one proposal and support for that. So if somebody comes and says, I don't know what to do to start up, then you need one tight slap in this place, because those people in those colleges, I will ask, if you go past Kozhikode IIM and say, startup idea, they will take you inside. Oh, what's the idea? Tell us quickly, we'll give you money. Because they don't know where to get these kids from, because these kids are attending stupid sessions taken by Bimal Nayak. Are you getting what I'm saying? So every single college in India has to give 20 startups every year. They don't have ideas. You can ask this lady. You can please meet her. Huh? She's a very important person. Take a phone number and connect with her, because she'll tell you who's the person there. And that they are doing sessions online, offline, this thing, come, please give some idea, something you start, no, something. So many things people can start. So please do not think, Dr. Ella, they know the answer. I know the answer. I'm sitting and meeting people. I am personally currently mentoring 5 companies into which I have put money also. And they are all, okay, one of them, by the way, yesterday met Narendra Modi. We are making a Nadi Pariksha device. She is a 19-year-old girl, went to college because her father told her, I'll get you married otherwise. She is from Kushinagar in some very backward behind UP state. And then when she went to college, she found the teacher is teaching from the book. She said, if the book is what I have to learn, I don't have to come to college for that, no? So she came up with her own startup idea. She did this Nadi because her father was an Ayurvedic doctor. She found out he does not know to read Nadi, but he's taking Nadi. So he said, at least I'll save my father's honor. I'll create a device with which he'll not have to lie. So she's made that product has got India's Best Innovation Award, and she already got that award there. She's already funded 1.1 CR. She is currently, she came, I met her, these are people like, you know, some fathers will hate me. I met her in Ahmedabad. She said, for some reason she said, sir, I want you to be my mentor. I said, I don't know technology, I don't know anything, what do you do? So she came, I said, the only way you will do, you cannot do IT in Ahmedabad. She came to Bangalore. Guess what happens when young pretty girls come to Bangalore? They do great engineering, but she also fell in love with an army officer. She just got married this year. Her father and mother want to shoot me, but that's her decision, right?
But what I'm trying to tell you is that don't get scared to where to start. I'm not inciting people to get married against your parents' wishes, right? Because she also, for me, is from a Brahmin family and she's married a lower caste person, and that's her father's problem. But that guy works for the Indian Army. My father worked for the Indian Army. There is no better caste than the Army because they are willing to die for you. Your bloody Brahmin is not dying for you, right? So much for caste system. I think we need to fight these things over here. But let me go with that, the next question quickly. Next. So this is a word cloud. Like, remember you started with putting your name. I'm giving 1 minute, and you know, last time I noticed, first time we got 72 responses. Let's see at 80 responses. One word, what are you expecting from your career? And we'll come back to Rijesh and Rajiv to what do they look forward? What makes them wake up every morning to go to office? Because they don't have a boss. And as far as I know, they don't have an investor. They don't have to prove to anybody anything. What are you waking up every morning to get up, and why do you want to go to work? Why do you want to start up this company? What are you driving for, right? And that's still 29. Let's see what's coming up big, right? I would think that look at your screen and type, don't look at this screen here and type, because you might get swayed by the name over here. Go with what your heart is saying. I love the fact that somebody there said power. I don't know where it went. There's a thing that's spark, right? And somebody got carried away with Ajal Srivastava's story about finding love. There's somebody who's written love. Okay, we're still at 63. I want to see that number come to 80. So let's, all of y'all who have that Mentimeter on, please put it up. Let's see that number and we'll take this. So Rajiv, Rijesh, you can start speaking. We are just save time. But please, all of y'all do put the thing. The number can keep changing. You don't need to do much with that, right? Yeah. So I will not use the word here what I'm actually choosing from this, right? So I'll talk about my, how my company is, we'll talk about the evolution of my company. So we started in 1999 with 7 people in India as a logistics company, as a firm handling, packing and moving services for corporates in India. In 2007, company further diversified into records and data management business. So when I talk about records and data management, is basically the major users are the banks and the insurance companies where you have their data, they outsource. That means you apply for a loan with them. They create one file for you. That file comes to me. I store it with me. Even whatever data that they have, their daily transaction, they move to my facility. So that's called records management. Then we do records digitization. You know how digitization business is growing today. So that was the other thing. And then along with that, we also started to collect the media backup, the day-to-day transaction backup from companies, and we store it in our facility. Further, we then went on for third-party logistics. That is the 3PL services, warehousing services. Corporates will have their commercial goods to be stored, so we pick it up from them, then we keep it in our facility. Then we went on to the next diversification as creating infrastructure for companies. That means we buy land, we create warehouses, we customize them. Sometimes we even do a complete robotic warehouse. You might have heard about Saint Gobain in Chennai, one of the largest glass manufacturing company. We did actually the Bangalore facility for them, a complete robotic facility for them. And then plus we further diversified to packaging, manufacturing carton boxes, mono cartons, on all that. And now we decided that we must now get into a tech platform to get into B2C of the first business that we started. All right. So I'm now only talking about the diversifications, what we did. So all that we did is basically keeping one word in mind among these things which I see here. When we talk about business, that is what we look for, right? So I'm sure you would have got the answer. I'm not talking about the other things at this point of time. Rajiv. Yeah, so all actually interesting answers. I'll probably say my perspective when I was looking at a career was, I've said this word before as well, value addition. So for me,
it is not just about making money or having financial independence. I think whatever you aspire to do in your career should be able to change lives and add value to the community that you live in as well. So that is what I feel about the same. Great. I want to tell all of you all to take a good look at this, the reason why I wanted more, and figure out for yourself. I don't think you're all adults, you know what it is. Some of these are result of something. So we know in advertising, we call this the basic format of advertising is called stimulus response, right? If I need you to laugh, I need to tell you a joke. I can't tell you to laugh, right? So what is the stimulus? What is the response? Many of these words are response, like financially independent is a response. If you start working for financial independence, one day you will become dependent. Because what you have now done is become dependent on that job so that you are financially independent. Can you see how thing it is? If you come and say that I want happiness, if you think a job is going to give you happiness, someday it will get boring. I want to tell you, because this is true of even young people at your age in your life. Worry about this even if you think about this in your relationships. Don't expect this from your spouse, because that's not going to ever be there, right? Maybe one day you're unhappy, maybe one day you're disappointed, but so what do you want from that relationship? Your job, your career, right, is a lot got to do with what it makes you, right? Love the person because of what you do to them or they do to you, not make you happy. They are not some entertainment device that you buy ticket every month for 3 hours. Right? This should not be our relationship with our people, right? And look at it from that way, and you will realize that some of these words are results, not input. Worry about what is your input, right? Would you get that? Does that make sense for you? Next question, please. We're really running out of time. But thank you for the response. We got 82 people, right? Now, that's the lady's question, right? So this is your question you had asked. So how important is mid-career education, right? So you study something now, should I go for my next course, or should I work, should I study after that? And we'll ask these two gentlemen, because both Rajiv and Rijesh talked a lot about it already, so we can do this a little speed, but let's see, why would you want to study if you wanted to study? So the few choices are something that helps you earn more, something that will keep you doing, something you will keep doing because you never know what you want to learn, so you'll keep doing it just because you want to learn, right? Something that will help you specialize, you'll become a little more focused. Why would you want to study more? Right? And that's a very big question in your life, because from now on, education will be self-paid, hopefully. I wish all of you all pay for your education, and therefore it will become more demanding. You will ask more questions of your education. Your expectations will increase, right? So what would it be? So I'm looking at some good number coming over here, and Rajiv, you want to go for it this time first? Yes. Yeah. So I think I'll take the question first on Yes. Why did I do an MBA after BTech? So for me, I actually decided because of this that I told you, right? I did not like BTech engineering. I could not understand engineering. So engineering was kind of helping me understand different options. That's it. But I took MBA, and I'm not going to say that MBA is the best career option, etc. I took MBA because MBA has the advantage that MBA is kind of like a bridge. It opens opportunities to multiple verticals. For instance, I am an electronics engineer. I might be able to work in LG, Bosch, maybe a company like Siemens, etc. But I did not know what I liked. While in college, I know maybe I like management, but I still did not know which product or exactly where I want to work. So MBA helped me because MBA gives you options. I'll give you a story of a girl who's from NIT Calicut. She did civil engineering, okay? And she has not studied computer science ever. Not even in her 11th or 12th. She took bio and still ended up taking engineering. Her name is Deepthi. She was with me in our batch at IMA. She got placed in this company, Microsoft. And for the last 8 years, she has been working in Microsoft, and recently she's shifted to Seattle. And she's heading a very critical division of Microsoft.
a person with zero experience in computer science. Why? Because management does not necessarily require you to Need technology. need extensive knowledge on technology. You just need to know how to sell the technology to people, how how to it works. communicate that idea to people, etc. So MBA is beneficial for those people who have not found their passion yet, who want to explore multiple fields. So maybe there is somebody who wants to work in an automobile field. You might be an electrical engineer or a civil engineer. You still can get into some company like Harley Davidson. Once you do an MBA, it gives you that bridge to get into multiple sectors. So for me, I was exploring and I wanted a bridge, and I found that MBA is the one which opens the maximum doors in front of me so that I could choose. So that was why. You have very quick. So I might need five minutes actually. നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. നോക്കിയ ഇസ് വൺ. യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫിയറ്റ്, അംബാസഡർ. ഈ കമ്പനീസിനെല്ലാം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയില്ല. അവർ വിചാരിച്ചു നോക്കിയ ഫോൺ എല്ലാവരും കാലാകാലം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടെക്നോളജി ചേഞ്ചായി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോളജ് എന്തൊരു ബിസിനസ് ആയാലും എന്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ we must keep on adding things actually. അപ്പം അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി റിലേറ്റഡ്. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫിഡി, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡി മാനേജേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബെൽജിയത്ത് വി ഹാവ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ആർ ബിസിനസ്. ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ്. സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രാൻസ്ഫോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓർ വെൻ യു ആർ ഈവൻ റണ്ണിങ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, it is important actually for you to advance with the technology, advance with what all changes that is happening. Otherwise, you will be removed from the market very quickly. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പരിധിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ നമുക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 വർഷത്തിലോ 3 വർഷത്തിലോ ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. ഈവൻ ബിസിനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തതല്ല ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇത് ഇനിയും ഫെർദർ ചേഞ്ച് ആവും. സോ വി ഷുഡ് ബി റെഡി ആൻഡ് വി മസ്റ്റ്. ഇത് മെനഞ്ഞാന്ന് ഗൂഗിളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു കാൻ ബി ദേ വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എവർ. അപ്പം ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ദിസ് ഹാസ് ടു ബി നിങ്ങളുടെ ഏത് കരിയറിലായാലും, വെദർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിലായാലും ശരി, മിഡിലായാലും ശരി, എൻഡിലായാലും ശരി, നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെർദർ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ടെക്നോളജി അത്ര കണ്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു ടൈമാണിത്. താങ്ക് യു. Okay. So next question that I have is actually, instinctively you may think that it is a question for one gender. But let me promise you that this is something for everybody. And I really wanted this to be an issue because it is going to be a very big issue, as you all will deal. Some of you all little earlier, some little later. So let's go to the next one. What do you think this big social event in our life that is expected to happen at your age, right, as you go about, right, what is it going to be? It's going to limit your opportunity? Is it a social distraction that you have to deal with? Or does it create possibilities that will happen? Or is it something, you have to do with it, no gain, no loss, kamsi kamsa, right? Go on, whatever it is, right? So what do you guys feel? And I want to see all the response over here before we start committing to them. And I know this is a personal question to both, and I had a very candid answer because this is a question not everybody is very comfortable to answer very thing. So I spoke to both our people, our panelists, that are you willing to answer this question? And I'm sure you would be also keen to know, right, what they think. And I look at that, but I want that number to hit. It's at 49. Let's hit it at 70, and we'll start asking. I don't want to influence this thing, right? Anything. And I must say personally, as this number is climbing up, I like the honesty in this room, that there are some people who are keeping independent thought over here and they're saying what they feel, and that's a very important thing. You should be comfortable to say what you believe, right? It's very problematic that every day when you're talking, you don't believe in it yourself. But here we are at 72, so Rajiv. Yeah, so I'll talk in terms of my entrepreneurship career. So
I told you about how my mom bailed me out from a bankruptcy situation, right? So after that, in 2018, I married, and I got married to a dentist. Okay, and you need to know that in 2016, I got a job offer from Johnson and Johnson. I was paying me 45 lakhs. So I left that and came back. And till 2019, 2020, I was not taking any money from the company. And for me, from 2018 to almost 2020, even during COVID, my wife was the only source of income for our sustenance and how we could survive. So for me, marriage has not just been financially supportive, but I think from my experience, marriage has also helped me. It's about you find somebody who's a partner to you, right? So it's kind of a partnership. It's like two players playing a game. If you have to complete a run, both of them, you might be the batsman who's striking the ball, but the other person has also to run this way. You have to go there, right? Very well said. So for me, that's the partnership. If you have to get a single, you need two people running for the play a same long objective. Great. That's a beautiful answer, right? I think it's a little difficult question to answer, but I would put it this way. I was workaholic. I used to leave home at 6:30 in the morning and come back home by about 9:30, sometimes at 12 or 1 o'clock. So that is how, because if you look at today, what we have achieved, there has to be a pain also, right? So for about 15 years, I used to continuously do this in my career. But at some point of life, I realized that I also need to give some time for my family. So I started to come back home by about 6:37, right? And holidays, I make sure that I spend the time with the family because kids were also growing, right? The kind of support, usually, for any entrepreneur or any working class, end of the day, if you don't get your family support and after you work, you come back home, if you don't have peace of mind at home, you can't work. Your entire thing will change. So for me, I in fact learned this from Infosys. In fact, Mr. Murthy once said, that is, from the beginning I know that he's been doing it, like in one of the recent interviews he mentioned that he also used to leave for office early in the morning, right? So, and goes back home by 4:30. One is basically to avoid the traffic. Even the day of retirement, the last day also, he was in office at 6:20 in the morning and leaves home early, right? So he was able to manage both. Of course, there will be other related reasons also. Wife was also busy, doing too many things, but in my case, it is completely different. Wife is at home all the time. So, so this is something which we actually balanced in life. But without the support of your family, you can't make your business grow. So, which is both the ways actually, right? So you need to give that time. You must also find time for that so that you can comfortably take both, forward. So, I want to just, before I pass over, I want a little message for the men in this room, right? I was at a gender bias conversation with some people and I heard a lady speak. I thought she kind of hit me, slapped me right hard, right? And this is the opinion she gave. She said, you know what, I'm a feminist, but I don't think the idea of feminism is to subsidize the men. She said earlier they had to bring the bread home, right? Now we bring it together, but he still doesn't think a home job is his job either. So I'm subsidizing him, but he's not subsidizing me, right? I thought there was a great message for all men here as you walk into your life future wherever you are and with whomever you are, that keep this in mind. Right now in our economy, in our social strata, the women are contributing to the wealth creation and the protection. We are not creating for the home bearing and the hearth and the family upbringing. And that could be a lesson that we need to leave. So I'm at my second last, I know lunch is just half an hour, and I actually wanted a few minutes for them to speak. So I'm going to run, I think we're second last, right? Just one more, right? So my career versus my company. This is a question I have for entrepreneurs. How many of you all, this is a fight, right? Should I have a career or should I start my company? Right? I put this down in 5 questions. So it's because I don't have money for it, which is
for my company. I'm not good at doing business. My family has no business exposure. I have many interests, so I want a fixed salary. I'm not ambitious, or I'm scared of failures. What would you score? You can score on each one, and I think there's a scale of 1 to 5 or 1 to 3 or something like that. So just go ahead and put it in. I think, yeah, so 1 to 5, that's a score that you have. And the question that, I'll ask at the end of this to both Rijish and Rajiv is that what was their biggest reason if it had to be? Or what is the reason that despite that they went for, right? So they can just give us that insight, and then maybe we have just one more question after that. We're still at 35. We'll get their opinion once we're crossing 50. Yeah? I know it's 1:30 already, right? It's 1:40. So we'll just skip the question, right? So you can see the answers over. So quickly, if you guys put your answers, then we'll skip the question and give time to both of them. And actually, I don't mind moving to the last question. So just put the last one. I think it's a very simple one. What do you think is the quality required in people to succeed? Just put what you think, and I'm going to let both of them share their last words on this as to what they believe got them their success. And then we'll leave it with that, right? So you've got to put a word, right? So whatever you want to put the word, it's there, and the word cloud will come on that, right? What you're saying is that what do you need to become successful, right? Open mind is a brilliant one. Anyway, I shouldn't have said, you should not probe people on this. So as it comes, either of you want to start speaking so we can just save their lunch time. That is the biggest problem actually, right now. Everybody wants to go for lunch, including me. Right. So let's look at, to start a company, you don't really require a huge investment unless you are setting up a factory or something. Because in my experience, when I started my company, I did not have even money to pay the deposit to my landlord. I just went and discussed with him, took a building. For about 20,000 rupees is where we started our company in 1999. So today, it is almost reaching about 100 crore turnover. And it really didn't have even, people or, I had started with 7 people and we are about 400 today. So what we actually need to build a business is basically, I'm sure here it is written in the center as confidence. You must be dedicated, no doubt. You must be working very, very hard. But what you need is basically confidence. Anything to get into, learn that, and then get into, what you need to do. So confidence is what you actually require to start your own business, or whether you want to actually build a career. Right. Without wasting a lot of time, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, I think we should be honest with ourselves. So honesty എന്നല്ല, honest with ourselves. അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്സ് എന്താണെന്നും വീക്ക്നെസ്സുകൾ എന്താണെന്നും നമ്മുടെ തന്നെ സത്യസന്ധതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ കരിയർ യു ക്യാൻ ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ. കാരണം രജീഷ് സാറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്നില്ല എൻ്റെത്. ഇഫ് ഐ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് ദ ബിസിനസ് ദ വേ ഹീ ഈസ് ബിൽഡിങ് ഇറ്റ്, ഐ ക്യാൻ നെവർ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്കെയിൽ. സോ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ നമ്മുടെ കഴിവ് എവിടെയാണ്, അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കഴിവിൽ കുറവ് എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് സർ സെഡ്, life is always a continuously learning experience. This is what I wanted to say. Awesome. So there are some sessions going on, so I believe we might get some extension. But I do know you are hungry. Anybody who has a question for these two gentlemen, or for me, in case you think something should come my way, and then we ask them to give their 2-minute advice for us before we wrap up today. Right? Yeah. My question is for Hive. So, the sports industry in India is pretty much saturated with the global players. So, how did you manage to penetrate the market? So, what had been your market penetration strategy? Right. So, back in 2017,
when we were taking the market and the segmentation, the market was dominated by players like Nike, Puma, etc., who used to focus in the premium athletic wear category, international brands. But what happened is, surprisingly last year, there were two companies which overtook Nike and Adidas. Puma actually had good sales. One is Decathlon and the other is HRX. So the sportswear market is very dynamic. Within 5 years, it actually showed that a brand like Decathlon last year clocked more than 2,500 crores. So people in India, because of the market size, they always can have more than, they want to have apparel across the year, right? So for me, it was a shift from the premium athletic wear towards more recreational, more athleisure, daily use, good quality, long lasting, whereas economical as well, sportswear in India. And that's why HRX is a great example of an Indian brand which, even though it had good support structures, but has really scaled up. Now this year they are targeting 1,500 crores or something, 1,200 crores. And those are all motivational stories for all of us, where even international players can be outwitted. Nike is at 800 crores. So can be outwitted with a very focused marketing and good quality products, but very focused marketing and communication strategy. This is my observation. Anybody else? Any question to either of them? Yeah, sure. Lovely. Nice. My question is for you. So, if you are given an opportunity to go to your past, you could talk something to your past self, or you could change some decision you have taken. What would that be? I'll just take that question and I'll answer this one. Right? Who was the other person who answered? So my name is Rajalakshmi and I'm from Fisad Business School, Angamali. So you told about caste. So this may sound controversial to some people. So my question is still caste reservation necessary? Because we should be selected based on our skills and abilities and not by our caste or religion. So is it really necessary? So it's a very good question, but I don't know whether this is for the forum, right? The story I just told you was a girl who was fighting it, right? So the context was not whether I agree or disagree with it. But I think what I will do is, because like you said, it's not to create a controversy. I would rather speak to anyone who's interested after I close the session, because that will be more appropriate. Because I personally, if I have to give you, I don't care a damn about what caste is, right? Caste, religion, whatever it is. My father, when he was in the army, I don't think he knew the color of anything other than the flag, right? Anybody who's there, that's the end what the Constitution also says. You have one more question? I think three people are here, experts people are here. My voice is not good because health issues are there. So my question is, my name is Rajkumar and I'm a management faculty working for Nehru Group of Institutions, Palakkad. And my question is that I have seen here that careers and all those things was there. Myself, my colleagues, our department, college is very much finding it difficult to make our students for the industry fit. We are taking a lot of efforts to make them to the industry fit. So we like to know from you people, industries people, how can we make our students for the industry fit with a good skill sets, especially for the management students? I think it's a great question. Thank you for asking that and having confidence. So, you know what? I'm going to just answer this question. This is a personal one, but I think there's a lesson. So, I very quickly, my whole dream in my life, my father was in the army. I had everything. I don't believe, I went to Marivanis College for graduation, but I essentially studied in NCC. So I was in every camp, I was in everything. I got selected for the best, I marched on Rajpath, I gave Guard of Honor to Rajiv Gandhi. I was selected for an international youth exchange program. I was in Canada for 6 months. Everything, whatever I did had nothing to do with Marivanis College or BA Economics, which is what I studied. Because in my life, I was very clear I wanted to be a fighter pilot. And I got selected, I was automatic selection, I didn't have to write an exam, I went for my medical, and they said, you're unfit permanently. End of story. Career over. 20, boom. Everything you dream, gone. What did I do? I got to some place, and very strangely, I was in Canada, I told you, I was mating pigs. I was in a pig farm. I was working pig farm, I was mating pigs using a computer those days.
So when I went to this company, they gave me a sales job. I took a sales job, and one day the guy who was sent for training for IT, he ran away because he got scared of computers, it seems. So the next criteria is we want somebody, it doesn't matter if he's not an engineer, but he should not be scared of computers. I'm talking of 1990. So I said, I'm not scared of computers. So they said, how come you're not scared of computers? And I said, because I worked with one. And it was like a lightning flash in those days. You worked on a computer? The closest somebody had got to was a calculator or something like that. So I got into computers, and so from there on, my life was just driven by the simple thing that I knew one thing that I was I had the ability to learn and the ability to express my learning into somebody else. That helped me become in roles where I joined one particular company, which was in the Tatas, and I remember, this is not like a boasting thing, but the company was actually doing paper-related work. I was already doing computer, and they put me in a 7-day induction. I mean, those days also, 7 days induction, what, every day come to classroom, and nobody will come to teach. But they had one syllabus like this, no? 11 o'clock something will happen, 12 o'clock something will happen, but that bugger will never come. So I used to look at it, and I say, oh, this guy, he'll come and tell you this, he'll come and tell you this. So there was an HR girl who was sitting there, and they told me, you don't know Hindi, you don't know Bombay, you don't know this thing, you don't know MBA, you don't know nothing, you are good, you only be sales executive. I was already regional manager. But when I came to this company, because my salary was low, I didn't have MBA, Tatas won't hire, so they did this. At the 7th day, it happened that all the 7 days, I was doing every session. This session, they will tell you this, that man is not coming, I will tell you. Okay, it started like that. There used to be a girl from HR who used to be there, and she went, at the end of the thing, they had to give us a formal letter of joining. So they told me, everybody go to that room, this guy will be, you go and meet general manager. I went to the general manager, and the general manager said, how do you know everything? So I said, I was in a company doing all this, you're an old technology company. Now I'm wondering whether I should be in this company. He said, immediately we are promoting you as territory manager. Right? So from there I became assistant manager marketing and stuff like that. The only thing was, I was sitting in a room where nothing was happening, I started talking. So I was able to push what I learned, and I was willing to learn. I think throughout my life, I think that's the only thing, but there are always clients of mine who will always tell me, Bimal, I think you know a little less than what our business requires. And one of those men are sitting in this room, right, Rajesh? So he will tell me that, Bimal, you don't get that thing. But my job is not to get into the problem of execution. My problem is to tell you where you're getting stuck in at a process-wide, right? So that's how it has become. So my career, if I go back and look back at it, if you ask me to change something, I'd like to change my medical report, right? But I can't change that. So life will come to something else. It was an honor for me that, I don't know, how many of you all know what is the Cannes Awards? You know, Cannes, the Golden Lion, the advertising, the film awards, the Cannes Film Festival. The Cannes Film Festival is one of the film festivals. Cannes Awards have for films, for advertising and stuff like that. So in 2000 was my honor to be India's first Cannes Gold winner. So I came from there. I got the Effies. I've got ITSMA, which is the ITSMA Marketing Award for Wipro, which is the first Indian company to get an IT Services Marketing Award. That was one by me, my team, for my client. At 2001, I used to have 68 engineers doing advertising digital marketing inside Wipro Technologies. In 2002, 2004, I was doing 1,000 crore deposits from NRIs for ICICI. So if I have to go back, I wouldn't want to change anything other than the medical report, right? So that was the question, but yes, to two of y'all, is there any other question? Then I can just close it because I don't want to delay lunch as well. So your closing statements and your advice to the education industry. See, basically as an organization, it is also important for us, when we talk to people here, to expand our wings also to accommodate people, to actually give them more internship in the organization. So this is an opportunity which we can give. Like the CM was saying today, that for medical students, you're actually getting an internship opportunity. But for the other sectors, you really don't get. So this is something as a corporate where we are also, currently we are doing, but I'm saying that we know anybody who's interested, anyone who come across in future can always write to us. Basically, for companies like us, internship is something which, we give
more space actually for people to come forward, and because that's a good experience, an offhand experience what you actually get from corporates directly, where you can choose, because this is not the time that you're actually working. You are actually, trying to learn things. So this is something that which we can commit, that, the more we grow, the more of, we give space actually for people to come and work with us. I mean, during their education, whenever they have their period, even my children are actually doing the internship. So we tell them, like, wherever we have opportunity. So similarly, that, I mean, this is a commitment that we can also, from the corporate side, that we can give, that people can come and do more of interns to understand more about the business, so that they can choose. Because this period they can use to learn, because this is a time where you get to work in every department of an organization, starting from sales to marketing to finance to operations to back-end, the front-end office, call centers. So whatever that we have, every area can be covered. So when you have, let's say, a 2 month of time during your, the season that you get after March, people who are interested should actually apply for this and then get on to companies and do some internships, so that you get to know more about it. Whether you choose this industry, a different industry, doesn't matter. But as I told you, I mean, this could gradually develop you can develop your career and then decide by the time you complete your education. Probably, I think, after graduation also, you can think of giving a break before you get into MBA, work for 2 years, understand what is there in the market for you, and then you can choose what you actually want to do. So that is how you should actually, take things forward. Thank you so much. So thank you, Rajesh. I hope all of you all found this good. I'm going to come back to Rajiv, but I think ASAP has some memento to give you and all of us, but I'm going to have to give it to myself. Staying back 20 minutes. Yeah. I have to, but that I will have to go with an apology. You should give it to us. Rajiv, pardon me, I'm just going by the order of age. So you are next, but before that, I want him to just give his opinion on education change and Right. your last 2 minutes for the board. So I think Sir covered it really well. I'll just put my last sentences. So just sharing the last story or the instance. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ MBA പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ ഇതേപോലെ വന്നൊരു സെഷൻ എടുത്തു. ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് തരുൺ. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദി കോ ഫൗണ്ടർ ഫോർ Aether Energy. Aether scooters. Yeah. So ഞാൻ Aether asked the same question my friend here asked. Tarun, How did you there manage? is Tesla will come and set up something. So how are you going to compete? He gave me a very confident answer that we are Indians, right? We'll figure it out. So for me as well, I'm very sure people like him or many in this room, even the same way I took it as a challenge that we are going to go heads on with an international brand. Many of you will do that, take that decision, and will probably build something which will compete against international brands as well and still build a niche in India. Wish you guys all the very best, man. Thanks a lot for your Thank time. you very much. That was really simple and inspiring. Thanks a lot. Yeah. So finally, if I have to put my 2 bits here, right? I tried something new today at whatever age and whatever time it is. I meet students like yours, but I tried something today. My message to you is do something that you've never done before, right? When was the last time you did something for the first time? For a career where I have built like some of the things that I'm just telling you, if you ever use a Flipkart, the logo is designed by the team that I led. If you use Yatra, ClearTrip, Vedantu, this is the technology side. Nano, the car, I launched that car. If you drink Himalaya water, the design of that bottle, everything, that whole product is launched. So these are some of the works that I have done. It's in the open life that my work is there. And I have nothing much more than to say that every day I wake up, I'm saying, what am I going to do different today from what I did yesterday? And if you have that simple spirit, the world is a big classroom to learn every day. I do believe that the college is only to teach you the theory of things. The practice of things you have to do, right? So thank you very much. I'm going to make one last request, is that if you guys are interested, if you quickly come here, we will ask somebody to take a picture of all of us. Wouldn't that be nice? So yeah, I believe, thank you very much. You want a picture of this so that, thank you. Thank you very much. So
So if you quickly can come over, and some people ahead of us and some people behind, we'll send a picture, we'll ask them to share it with you. Right? Rajesh, Rajiv, yes, you can come by. Sir, I want you.
can you call your friends to come back? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയും വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just call him and come, ask them to come first. ഓക്കെ, സമയം ഭയങ്കര കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സെഷൻ എന്ന് അറിയാമോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ഹാവ്, ഇപ്പം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അവർ സംസാരിച്ചു. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ ദേ ഹാവ് ഓവർകം ഓർ ഹൗ ദേ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം, റൈറ്റ്? Okay, so now what we have to do, I think you all have received an email communication with a link by asking questions to suggest to the CM, right? Okay, as part of that, now what we have to do, as based on a topic, fostering knowledge economy based on management session. Okay, so that session, based on that session, we need to submit 6 recommendations to the government. Okay, government will look for it and the applicability and whatever it can be implemented in future, that can be implemented. അതാണ് അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം PSS സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഐഡിയ എടുത്തിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ എയിമായിട്ട് PSSൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് what you have to do, what is your idea all over the day, and you have to frame any recommendation from your side so that we can note it down and give back to the government. Clear ayo? Yeah? Doubt undo endengilum? Illalo? So we can make the session little more very quickly so that we can accompany in the main hall by 2:45. Yeah? Okay? Okay, so if you have a paper and pen in your hand, you can write down the same and give back to us. Otherwise, we will note it down. If you have something in your mind, just call us. We'll come there and collect it. Okay? Yeah.
this session is actually based on a topic, fostering knowledge economy, and yours is management, right? So how an MBA graduate or MBA person can foster Kerala into a knowledge economy? That is the question. You can give recommendations based on your ideas. We'll collect it and submit back. Okay? If you have a pen and paper inside that, you can take it, note down and give it us. Otherwise, we'll note it out. Okay? When you write your recommendations, just mention your name, your college as well, okay? Yeah, I'm just wanted to repeat again. Okay, so those who have come again, so we are focusing on a topic, fostering knowledge economy in Kerala. Okay, based on that topic, what an MBA graduate can suggest as a recommendation to government. Just simply as converting Kerala as a knowledge economy based on management point of view. Okay, is that clear? And when you write down, please mention your name and your college as well. Okay? Sir, any of the faculties, if you want to help them to make the recommendations, you can do, sir. Yeah.
make little more fast. We have to reach the main venue before 3 o'clock. Write down your college and name when you're writing suggestions or recommendations. Janaki.
it's almost time is up. So can we complete SAP? Yeah. Can you complete? Okay. Those who have completed, please move to the main hall, where you already sat there, right?